Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 2. I came back from the gym maybe about 2 hours ago, but I was doing some random chores and whatnot in the house. I think it was 2 hours ago. I was also contemplating whether I was going to go to my brother's house today, but decided against it since his kids are gonna be with his wife for the weekend. It's the, you know, it's holidays for people that are going to school though, so I might be going to his house maybe on not Sunday, like Tuesday or like Wednesday. But yeah, right now here I am, just recording some more Baldr Sky after, meal prepping, doing some chores and whatnot, and also just relaxing in general. But okay. I was also changing my browser since not YouTube, Google Chrome doesn't allow uBlock Origin anymore. So if you guys haven't done that, I do recommend to change browsers because having a browser not being able to use AdBlock, the internet is garbage, guys, without AdBlock. I do not recommend browsing through the internet without AdBlock, like whatsoever. Like pop-up ads are insane, and then YouTube ads are insane. Well, YouTube ads sometimes you can just go skip it, right? So that's not too bad. But yeah, the pop-up ads when you just browse through anything, it's really annoying. But okay, let me just do the last episode recap before we start off the episode here. So in the previous episode, we didn't really finish off the chapter 8 for Aki's route here. It was a lot of new stuff. We went to Arc with Nanoha. We went to see Nanoha in the the net cafe. And then yeah, we went to Aki's place. We went to Arc. And that was probably the first time we saw Aki's body, because I don't think Aki actually goes out in the real world all that often. Not even in Nanoha's route, I believe. We saw Aunt Sarah's body too, the real body of her. But we already saw that in Nanoha's route when she tried to do something for Assembler, trying to recode it. What's the word I'm looking for here? Re-engineer, I guess. But yeah, a lot of the stuff that happened on the previous episode was quite new, so the only thing that, kind of didn't really go as new was the fact that we went back to Arval City, and then Chinatsu was there. The whole argument with Chinatsu is still the same. The only difference this time is the fact that Aki was the one that confronted Chinatsu, and she said to Chinatsu she basically wanted to wingman us. But Chinatsu was kind of harsh and said that it's too late, blah blah blah. So right now we're going to be talking to Aki here. But yeah, I do think there were lots of new stuff happening on the previous episode. But the only important part, I believe, is when we were really talking to our dad. He was talking more about our mom and the fact that she was a researcher in ARC, I think. Or she was basically the first two people that become second gens. She's the creator of this thing called the connector, right? And then the other second gen was Aunt Sarah. But yeah, we came back after the fight with Chinatsu, and I assume we're actually gonna be fighting because she's gonna let loose some of the viruses in Arc, right? But we'll see. God damn it. I get no response. Looks like Nanoha went out somewhere. Instead of her, I find Rain. My mouse is also malfunctioning, so there was actually like a lot of things going on. I was supposed to record maybe an hour ago, but there was just like some weird hardware issues going on with my PC. Like my audio wasn't really going through my audio interface for some reason. It wasn't being detected, and then my mouse wasn't being detected. So weird. Instead of her, I find Rain.
Well, that's a support for you. She's tracing Chinatsu without me even telling her to. ああ、どうしてる？ええ、とにかく一緒に来てもらえますか？ I pass her the doorway and enter Aki's room. まだ千夏さんはアーバルシティにいます。無論今も追跡できています。Okay, because we're tracing her, it seems it's gonna happen exactly just like in Chinatsu's route. We're probably gonna separate her instance so that we can contain the virus into that instance. よし、俺にも様子を見せてくれるか？ Probably talking to the agents here. いや、情報を共有します。 And so, I see Chinatsu standing in the city all by her lonesome. She's looking up at the blue skies with a saddened expression. Seeing her like this makes me feel down as well. もう何分もああして空を眺めています。そう。思い過ごしというか、警戒しすぎだったのかな。こう言ってあげて。でも、俺が言って慰めになるかな。私よりは多分。Oh, she's done, huh? わかった。ちょっと言ってくる。Oh, what the? She's not gonna be approached by agents? Chinatsu's standing in the virtual city. お客様、何かお困りでしょうか？困ってない。あっちに行って。Her response is curt and cold. The NPC lightly nods and walks away from Chinatsu. Now, how should I call out to her? Right as I'm about to open my mouth, a voice rings out in my head. そうか。いよいよか。これで鈴代氏も戦場になるな。Okay, we're hearing the chant, which I assume Agent is letting us hear this. ええ。そうなったら、あなたたちとは連絡が取れなくなりそうね。なんだ今のは。レイン、そっちではチェックできないか？こちらでも聞こえています。まさかと思いますが、これってちゃんとの内容ではないでしょうか？不可能。特別な装置もないのに。そう。今、千夏のちゃんと送ってる。A new voice resounds in my brain. Feeling someone look at me, I turn around and see an NPC. No, this isn't just an NPC. まさか君は。アキネ、チェックを。確認した。この ID、やっぱりクーと同じ。そう。エージェント。 We're all speechless as Agent continues talking. 元青州の生徒。体験を中継する。セカンドの脳内チップ。存在。その封鎖を解除。会話の内容。特権チャンネルでバイパス。つまり千夏さんの脳内チップの封鎖を解いて体験した情報を我々に中継してくれているらしいですね。聞いてないぞアキネ。脳内チップの封鎖を勝手に解除したりスパイする機能があるなんて。ないはず。青州卒業と同時に AI に対する学習機能は停止。 Graduating from Seishu stops the AI's learning function? What does that mean? That doesn't even answer anything. それに生徒からの情報は AI に直接流入。普通は傍受不可能。 Aki's really perplexed by this. She rarely speaks like that. お静かに。議論は後回しにした方が良さそうです。例の件は確認できた。ああ、電子体がアーバルシティにいるのは確認した。ずっと観察しているが、ログアウトした形跡はない。Which avatar? 感情移入度テストをした。Void Camp? What? あのな、通行人捕まえてそんなテストできるかよ。Oh yeah, they're trying to find like people that don't exist anymore in real life, but exist as an avatar, right? A void camp test. That's the current most reliable way to see whether the subject is a human or an AI. かけてもいい。さりげなく話しかけてみたが、ありは間違いなく電子体だ。NPC なんかじゃありえない。もしかして千夏のやつ、あの連中と接触するためにアキネからアカウントをせしめたのか。そんな嘘。状況から見てそのようですね。あの二人の男はアークに潜入したスパイでしょう。スパイってアークは健全な民間企業。調べることなんて。
しかし感情移入度テストで一体何を知ろうとしていたんだ？あれって AI と人を見分けるテストだよな。だとしたら次の段階に移行だね。で、お前こそ例のものは運び込んだ。ああ、例のものなのかどうかは知らんが、ここに来るとき持たされたものはある。よし、放出しろ。 Shinatsu shakes her body, making a number of strange orbs fall out of her coat. After a few moments in the ground, they turn completely invisible. あんなものどこに隠し持っていやがったんだ？レイン、アキネ、あれが何かを調べてくれ。いや、今アキさんが解析中。 That's when Chinatsu turns around and opens her eyes wide in surprise. I guess she saw us. The next moment, she dashes away. 待て、千夏！逃げろ。ここは俺たちに任せるんだ。 The two stand before me as if to protect Chinatsu. The way they move makes it obvious they aren't amateurs. 分かった。ばらまかれたのはウイルスシード。 Aki's voice resounds in my head as the men simultaneously become metallic giants. 注意、シュミクラムへシフトを。くそ、こんなところでドンパチかよ。 Grinding my teeth, I start the shifting process. What item did I get? Mini scenario chart. I thought we already have that. Well, whatever. Thumbnail display. Just the menu display. There's a lot of stuff. しっかり覚えておけ。これでいいんだろ。便利か。アークが傭兵を雇ったというのは本当だったらしいな。 A face window pops up, displaying the faces of the men that chanted the Chinatsu. 余計な真似はするな。我々は統合の調査官だ。我々への発砲は統合への反逆行為とみなされる。 I guess they can see my affiliation. I guess that's why sometimes when you see Gilbert, he doesn't necessarily, you know, his unit doesn't necessarily like show what he's actually affiliated with. Sometimes it's CDF, sometimes it's the Minion, sometimes it's actually his own mercenary group. 我が社には統合政府の調査官の入場記録なし。 I don't feel too good about hearing Aki say the same thing as Gilbert. 第一、いいのか？統合政府の人間がウイルスなんか民間企業にばらまいて。どうしてそれを？ They have every reason to be surprised. If it weren't for Agent, we wouldn't have realized the viruses were there until they sprouted. まあ、いろいろあってな。お互いここでの戦いは公にできないってわけだ。上層しろ。仕方がない。強行突破だ。行くぞ。へいはっ。へい、たれ。へい。 Alpha Dine. へいはっ。切り裂け。へい、たれ。 And Diamante. Wow, they're at the very same like へいはっ。切り裂け。 they're at the very same what do you call it, like pixel. That's why I was able to attack them both at once. 捕らえた。どこを見ている、どこを見ている。へいはっ。切り裂け。ほら。へい、たれ。へい。 You certainly do a lot more damage when their gauge is full, but even then, 切り裂け。 it's so へ bad. いはっ。切り裂け。止めて、なぎ倒す。 My damage, I mean, it's still so bad. まさか殺した？アキネーの前でそこまでできないよ。さあ。 That's why you're soft, Ko. I quickly look around, but Agent is nowhere in sight. そうだ。それより保安部に連絡を。おそらくもうすぐウイルスの群れが発芽するぞ。いや、千夏は後輩。後輩は犯罪者にしない。学園時代に誓った。私が何とかする。 Yeah, it's still the same thing. Suddenly, I hear a chorus of machine voices. 空間封鎖開始。空間パラメーターの極率変更開始。メインノードとの一時的な情報切断準備。偽装パラメータセットしました。
テストクリア。私の管理領域にマスター特権で封じ込めた地熱もウイルスも私の管理領域から出られない。すごい。一度にこんなに大量なタスクを操るなんて。気をつけてこう発芽する。Yeah, it's these guys again. 指先落とした。指先撃破。指先撃破。 I'm telling you, Kirisake is too good, man. Wow, these guys have more HP now. Jesus. Jesus, that was a lot of damage. I basically have to wait until their like gauge was off. I wonder if the HP actually is a bit lower. I'm not sure. Kind of feels like I killed them pretty quickly, these guys. Maybe they always have like low HP and I just never realized them. No idea. Arc のアイスも舐められてるな。この程度で攻略する気だったのか。どんなアイスも内側からの攻略には脆弱。それにそれ前座。来ます。真打ち登場ってか。Mirage, fought these guys a couple of times already, and I kind of don't remember about the other one though. Ooh, I got hit from that far? Okay, didn't get hit there, thankfully. Okay, you're dead. There's multiple of them. I see. The Hagane. I'm not sure if I've killed these guys with, no, there's actually only one of these guys. Interesting. I don't know why there were like multiple areas the guy was attacking me from. Not sure if I've killed these guys with a force crash, so I'll try to. Yeah, this guy has some armor that makes him able to deflect some attacks at the beginning, like 2 to 3 attacks. Jeez, stop that. Come on. Yeah, it's similar to like Rain's dad. I actually forgot Rain's dad's name. What was his name? Okay, after he wakes up, I should be able to kill it. Are you serious? Because he got the he got the armor, I couldn't kill it. It's so sad that Force Crash actually gets blocked by armor. ウイルスを引き連れ逃走中。どうやら封鎖領域を突破して脱出しようとしているようです。このまま行かせてたまるもんか。誘導してくれ。追撃する。やあ。急いでいるのに邪魔するな。お前らに関わっている時間はないんだよ。I know I don't have time for this go, but I know for a fact that we're gonna be fighting.
Yeah, see, the Narcissus actually has way more HP this time. Take a look. 僕を見ている They don't have like half HP. 振り下げへい振り下げへいはっどうした Jeez. So many enemies. 振り下げへい当たれ It's always like the enemy density that's making the fights hard. It's always that. へい振り下げ I don't think it's actually ever been like 振り下げできゃ the fact that, you know, some of the enemies were that difficult へいはっ振り下げへい当たれ when they're solo. Well, maybe some bosses could be a bit difficult. 振り下げできゃへいはっやったへいはっ振り下げやったへいはっ振り下げ止めてなぎ倒す Can you come here? There we go. Goodbye, see Anemone. やった I wish there was more Force Crash that has AoEs, man. Like a circular AoE. 振り下げへい当たれ I'm really looking for a better Force Crash. くそ余計な時間を取られた急ぎましょう。 After a while of running, I arrive at a sprawling meadow. 気をつけてください。ウイルスが潜伏しています。この場所で戦うなんてな Wow, look at how much HP these guys 振 got. り下げ振り下げ I hate that people are so bulky. So annoying to me. 振り下げほらへ当たれ I guess that's how they make the like difficulty go up, right? By upping the stats of these guys and not adding like difficult units to maneuver or anything. Well, some of the enemies that we fought during Chinatsu's route was difficult. The guy with the lasers, those were difficult. But I hate the fact that they add in more like HP and stuff to these guys. I feel like it's definitely unneeded. 振り下げできゃはっへ当たれへいへいはっ振り下げへい当たれほら Come on. へいはっ振り下げへ当たれやった I mean, maybe with like a better combo, you can probably kill these guys off way faster, but I've set my 2 cents. I don't like using all the other moves, so that's why I'm sticking to this お疲れ one. 様です。発芽したウイルスはすべて駆逐された模様。強くなったね。こう。 Though Aki's words are positive, her tone certainly isn't. で肝心の千夏は一体どこに行きやがった ここだよ。 A blooded simulacrum enters the meadow. It opens its hand and gently places a girl's avatar in the grass. Oh, it's kind of nice that they give you the flowchart, like new event thing now on the top left there, if you saw. こ It's Nanoha. ナノハどうしてここにウイルスが目の前に現れて危ないところを先輩が助けてくれたの。 Sure she did. そうか So Nanoha was in the general vicinity. Good thing she didn't get caught up in a battle. ありがとうどういたしまして。 If you're willing to help Nanoha, why did you even release the viruses? I almost say that out loud, but I hold it back for Nanoha's and Aki's sake. ナノハ寮に戻ってろでも行って。お願い。はい Nanoha runs away, repeatedly looking back at us. もう大丈夫。菜の葉の可視範囲を超えよし I take some deep breaths and glare at Chinatsu. どうしてウイルスシードなんか持ち込んだた。聞かなくてもわかるんじゃない？私の所属はゴートだと言ったでしょ。やっぱり狙いはイブかよそれにしてもこんなところにばらまきやがってアキネやナノハを巻き添えにしたかったのか
あれが何かなんて聞かされてなかったんだよ。私は指示された通りにばらまいただけ。 After her gloomy whisper, she puts on a stern expression. でも知っててもやったかもね。それが私の任務なんだから。そりゃ関心なことだよな。よくもまあそんな任務を引き受けやがって。こう兵隊は好き嫌いで任務を選んじゃいけないよ。 Looks like Goat's modus operandi has rubbed off on her. It doesn't seem like there's any use questioning her. 話はここまでだ。千夏、上層しろ。悪いけどできない。望みがある限り脱出しろと言われている。やめろ。俺はお前とは戦いたくないんだ。だったらそこをどいて。 Well, we're しっ gonna か have り to 覚えて fight. これでいいんだな。 She focuses her weapon sights on me, and I respond by doing the same. 交渉決裂だな。千夏 Jeez. What a cheap shot, Chinatsu. That wave thing was a cheap shot. Jesus. Decent. Okay, she has one of her gauge up. It's kind of scary. Well, you were scary the first time, Chinatsu. I don't know if you're scary now. Now that I sort of know what you can do. I mean, she's still kind of scary though. Oh! Thankfully, she's dumb. I can't believe she did that. Wow. She really fucked up there. She could have, like, really hurt me. Okay, one more. I'm gonna try to kill her off with a force crash if I can. One more combo and I think it should be good. Oh, are you serious? That was only that much damage? Wow. She must have, like, something that made her lose it. Or not lose, but, you know. She must have something that, Oh! Okay, I messed up there. I really should not be talking while I'm doing this. But she had armor on. I guess it's always a bad idea for me to use a force crash when they wake up. Chinatsu's simulacrum disappears, and her avatar drops into the green. The fact that I didn't kill her makes me sigh with relief. I shift into my avatar and run up to her. Yo, Chinatsu. 気分はどうだ? She slowly gets up and looks at me with no emotion to speak of. Unwittingly, I remember the smile she used to have in the past. Though she looks about the same as before, I can't help but feel that she's not even the same person. とどめは刺さないのかい? 刺せるか、バカ野郎。甘いね。She's... Oh, she's not done. Oh my god, Chinatsu, what the fuck? She actually spit on me, not just spits those words, Go. She spits those words and glares at me with razor-sharp eyes. A moment later, we're joined by Aki and Rain. 来たのか。千夏、どうして? Aki's gaze makes Chinatsu look away. She's clearly feeling awkward. 千夏、お前、アキネの行為を利用して破壊工作をするつもりだったのかよ。任務だった。結果的にそうなった。だって言い訳しても無駄だよね。It is not. でも
ゴートがどうしてアークを？ The crazy part is, even though we know this in Chinatsu's route, we still like went along with her. We're insane in Chinatsu's route, to be honest. 千夏答えろ。他の誰に黙っててもアキネーには答えてやれ。 I really hate this game for having the branches based on the girls though. Like, it's so weird. Like, why can she not be quiet to Aki? Like, who cares? Overcome by irritation, I grab Chinatsu's collar. 落ち着いて、こう。 Suddenly, Aki grasps my arm. I look at Chinatsu and see that she's biting her lip, as if trying to keep herself from crying. 頼む。話してくれ。 I loosen my grip and she collapses to the お ground. 願い。話せる範囲で構わないから。マザーのデータだよ。私らはアークが灰色のクリスマスに関する情報を隠匿していると考えているんだ。 She looks like she's simply tired of it all. 灰色のクリスマスの原因は AI の暴走にある。それが発覚したらアークは微妙な立場に立たされるからな。マザーを誓いさせ記録を闇に葬った。そんな。千夏は本気でそんなことを？私が信じるかどうかは関係ない。これは任務なんですから。ただアークの動きは怪しすぎる。こう、アキ先輩。二人には悪いけど、今の時期、手段なんか選んじゃいられないんだ。つまりアセンブラの一件にアークが絡んでいるとでも思っているのか。わからない。けど、調べてみる価値はある。 For a moment, we just stare at each other. I'm aware that Goat doesn't have the highest opinion of Arik. However, I never expected their suspicions to be this bad. 千夏、私たちに後ろめたいことはない。本当に？それなら聞きますけど、箱舟計画って何なんですか？どうしてそれを？ So Aki knows about it too. Aki visibly gasps. The priest once mentioned the Ark project too. It's so weird in this route we don't even mention it to Onsera, but in Chinatsu's we did. 心当たりがあるんですね。でも、あれは将来のプロジェクト、単なる実験計画。アキ先輩がそう思ってることは信じます。でも、アキネー、何なんだい？その箱舟計画ってのは。社外費、極秘事項。 Aki turns silent, looking slightly at a loss. It must be a really big deal. How does Goat know about it if it's really classified? さあ、私が言えるのはこれが全部。あとは好きにしてくれて構わないよ。Having clearly given up, Chinatsu hangs her head. That's when Rain joins the conversation. どうしますか、ジュン。それはアキネーに決めてもらおう。渚千夏はここにいなかった。アキさん、まさか。 Aki's gaze meets Chinatsu's, and she gives her a ま nod. だここは中央と切り離したまま。 Yeah, she's still doing the same thing. So whether or not like Ko even protected Chinatsu in Chinatsu's route, Aki would have still done the same thing. As Ko, I 今 mean. なら逃げられる。逃げて。先輩。だとさ、千夏。クライアントの指示だ。俺はもう手を出さない。捕虜にならなくてよかったな。God, I hate the fact that this game is like we always follow a specific girl. 行って、千夏。保安部が気づく前に。 Where's the route where we actually like kill Chinatsu, you know? But I guess they don't want to kill her off because she's a main heroine. Like, I don't know. I feel like this game does things right at some stuff, but they also chicken out on some stuff. ありがとう、先輩。 Chinatsu turns away from her. Like, I like Chinatsu, and it's actually quite interesting for me to see if Chinatsu dies in this route. But of course, she might not die. She died in Nanoha's route though, because Naoki killed her.
Though she did it to hide her face, I can still see that she's biting her lip. But you know, the reason why she died in that route was because there was not really that much backstory for Chinatsu yet. So I'd be really interested if this game would kill off Chinatsu now after we know about Chinatsu's route. If they do, I actually do think that they have balls for it. Because you know, sometimes after you're done with a route, after you know about their personality and then they still kill her off. That takes courage, right? From a game perspective. Because you're already invested in that character and then they actually kill her off. 見送ってあげて。 Aki turns around and leaves the virtual meadow. Like, the reason why I don't care about Sora is that they they try to give her like a lot of backstory, but there's still nothing really good about her backstory. And then she's just dead already. I'm like, okay, whatever. But who knows? Maybe even after we get to know Sora and Ku more, I probably won't change my mind. I guess we'll see. The surface of the hallway's walls is bright and pristine, almost making me feel like I'm at the company in real life. そのまま直進してください。まもなく離脱可能なエリアに到達します。聞こえたか？もうすぐお前は自由の身だ。ああ、聞こえてるよ。As we approach the exit, I sigh in relief and look at Chinatsu. Chinatsu doesn't say a word. Her expression is gloomy, but I don't sense any hostility in it. I feel like this might be the last chance for us to talk properly. さっきの場所を覚えているか、千夏。忘れられるわけがないじゃない。まるで過去の亡霊に出会っちまった気分だよ。After that unamused mutter, she falls silent again. It doesn't look like she wants to wallow in the past too much. 離脱可能エリアに到達しました。じゃあ、私は行くから。とりあえず、ありがとう。感謝する。その言葉は、アキネーに伝えておくよ。Not having anything more to say, Chinatsu leaves the structure. Like I said, I still like Chinatsu though, don't get me wrong. Just because I want her dead doesn't mean I dislike her or anything. It just would have been a pretty interesting development. Now that she's gone, I go and kill some time outside. そろそろ戻らないとまずいよな。事情は大佐に連絡してあります。ゆっくりしてこい、だそうです。おい、親父にさっきの件を話しちゃったのか？もちろん千夏さんのことは話していませんよ。すまん。Didn't even say thanks. では、先にログアウトしています。注意もログアウトしたら連絡をください。ありがとう。感謝する。She lightly nods and walks away. Being alone fills my heart with sadness. It makes me realize that with this incident, it's all over between me and Chinatsu. さよならだけが人生か。ここにいたんだね。I open my eyes and see the smile of my childhood friend and an orange sky behind her. もうこんな時間か。Guess we dozed off. I stand up and stretch as the grass-scented wind caresses my hair. The orange sunlight leaves clear after images on my eyelids. The reality of the sensation almost makes me forget that I'm in cyberspace. 懐かしいね、この風景。もう二度と見られないかと思ってたよ。The tone of her voice is a bit gloomy. そうだな。俺も同感だよ。Before I realize it, she holds on to my こ arm. こは千夏先輩の思い出の場所だから、アキ先輩が作ってあげようって。あ、一生懸命作ったんだよ。二人であれこれ思い出話とかしながら。Not finding the right words, I just pat her head. 千夏先輩、私大好きだったのにな。Nonoha looks at the sunset with dejection in her eyes. Her grip on my arm is so strong it actually hurts. She's acting like she's about to cry, so I gently take her hand in mine. 私は大丈夫だよ。こう、菜の葉。千夏先輩がね、私を助けてくれた時、ごめんねってつぶやいてたんだ。小さな声だったけど間違いない。先
って好きであんなことしたんじゃないよ、きっと。ああ、命令だったらしい。詳細も知らされていなかったみたいだった。 Just because it was an order doesn't mean she has to do it. She still chose to do it, you know? だったら千夏先輩もかわいそうだよね。きっと内心すごく辛かったと思うよ。 I mean, maybe. お前はとことん優しいやつだな。そうでもないよ。私もちょっとだけど先輩の気持ちがわかる気がするし。 I'm sorry about that. She looks up at me and explains how she feels. もちろん反 AI なんてのはよくわからないよ。こうや先輩と違って私はアセンブラを信じているし。でも信じる何かのために友達や大事な人を裏切る立場に立たされたら、私だったら胸が張り裂けちゃうかも。 It is a dilemma, I guess, betraying your friends for something you believe in. But depends on what I believe in, I suppose. Is it really worth betraying my friends for? そうか。 She believes in Assembler and Mr. Kurihara, and that makes her feel unpleasant about us. Why must this be happening? I more or less understand it, but that doesn't make the situation any less miserable. なあ、南八坂でした約束を覚えているか？うん、忘れるわけがないよ。こう覚えてくれていたんだね。ああ、お前と俺は兄弟みたいなもんだ。たとえ気まずいことがあってもそれで縁が切れたりはしない。うん、ありがとう。そうだよね、きっと。 Nanoha rubs her eyes and gives me a faint smile. さて、そろそろ私もお店に戻らなくちゃ。こんな時間から仕事なのか？うん、今日はオーナーに頼んでおそばにしてもらったから。帰る前にアキ先輩に会っていってあげてね。先輩も傷ついているはずだから。ああ、わかった。もちろんそうするよ。じゃあ先輩をよろしくね。 Nanoha runs through the grass while waving goodbye. The inside of the dorm is empty and silent. しっかり覚えておき、これでいいんだろ。秋ね、会社に戻ったのかな？ Suddenly, I notice that one of the doors is open. この部屋は。 Bearing the heavy pain in my chest, I grasp the doorknob. A light-colored curtain and a cabinet holding plush toys and other accessories. Is this Sora's? This is Sora's room. I just stand in place and look around. 空。 The loneliness and the feeling of loss quickly becomes too great for me to bear. I can't even breathe properly. There's a thing with Shinatsu too. The bonds I've lost weigh down on my chest. なんで？どうして？ Why did it turn out like this? The days gone by feel more distant than ever. I hold my quivering shoulders and just look at the nostalgic sight. こう、 Suddenly, someone touches my back. 大丈夫？こう。 I turn around and see Aki. The worry in her eyes is all too palpable. I'm overcome by an immense urge to cling to her, but instead I just look away. 何を言っていいか。私、言葉下手。だけど、お願い、こう。私、ごめん。こう。 She suddenly embraces me and we both fall to the floor. 秋ね。 Her warm body clings to mine so tightly it hurts. It's a bit heavy and overbearing, but I feel like it's the only thing I can rely on right now. ごめん。こう。本当にごめん。 I don't know. I feel like this is kind of weird because this is the only time that Sora's room actually does something to us. My hands instinctively wrap around her. Feeling her so close to me releases all the tears I've been holding back. Her warmth thaws the sadness frozen deep within my heart. 私、バカ。
コウを傷つけることしかできない。かわいそうなコウ、もう我慢しないで。I bury my face in her chest and cry my eyes out. Okay. So after like another 40 minutes, I would have ended the chapter. これでいいんだな。 So chapter 8 was a decently length chapter, but it wasn't like super long, like chapter 7. I open my eyes and see pastel colored curtains swing in the wind. I'm in Sora's recreated room. Oh yeah, Aki embraced me. We fell to the ground. 抱きつかれたまま眠っちゃったのか。 I try to get up, but something pulls my body back. It's Aki's hand. Oh my god. Damn you, sleeping anime noises. Despite being asleep, she's still holding on to my clothes. Yesterday's events come back to me, making me a bit embarrassed. Still, it helped me out of the worst mental state I've been in recently, and I couldn't be more grateful for that. 起きて、秋ね。やんじゃなくて、ちょっと。 I lightly shake her, but she shows no signs of waking up. What a predicament. I can't go anywhere with her holding on to me like this. 仕方がねえな。ほら、秋ねえ。ちゃんとして。 I take her by the shoulders and shake her a bit stronger than before. どう？目が覚めた？酔った。気持ち悪い。 ちょっとしっかり。 I quickly hold her before she falls to the ground. もう寝てるし。もうなんだかな。 The way she's holding on to me reminds me of a dream I once had. Guess I'll go with a slightly desperate joke. I bring my mouth close to her ear and breathe a whisper. 起きて、お姉ちゃん。 She hit my chin with her head. いきなりなんだよ。バカ。変なこと言うから。 Could you use your hand to untangle her hand, you know? 何顔真っ赤にしてるんだよ。単にお姉ちゃんって言っただけだろ。気持ち悪いからそれ禁止。 I don't really understand her problem, but at least she's up now. Then, Aki gasps and turns all gloomy. She probably remembered all that happened yesterday. そんな顔しなくて大丈夫。今ので落ち込む気もなくしたから。ならいいけど。本当だって。おかげですっきりしたよ。ありがとう、あきね。どういたしまして。 We look at each other and smile. Sora's gone and Chinatsu is no longer a part of the group. But Aki's still here for me, and she's the same as always. そうだ。手伝って。手伝うって何？ハッキング。 Hostage? Who's the hostage? It might be Aki, I guess. I enter the dev room and see Aki, already out of her coffin. 裏飯や。あのね、くだらないジョークはいいから。私のジョーク、つまらない。面白かったから、早く。I lend her my shoulder and we start walking through the hallway. だるー。ほら、リハビリと思ってしっかり立って。重力が私をいじめる。そうだ。来世は宇宙生物に転生しよう。アキネがリンネを信じてるとは意外だね。信じてないけど、なんとなく信じてるかも。きっと私、前世はコウの家族。まあそうかもしれないね。俺もなんとなくそんな気がするよ。やっと外に出られたか。うわ、太陽が黄色い。太陽なんか見えないって。I was gonna say that, ところ though. でハッキングって
一体どこに仕掛けるつもりなんだい？ We're gonna go to S. 今は言えない。どこかコンソールのある場所はない？アキネーの家は宿舎がちゃんとあるんだろ？それはあるけど、あるけど、もう1年帰ってない。どうなってるのか見るのが怖い。I mean, it's probably just gonna be dusty. あ、お弁当置いてきたの忘れてた。あのね。 Oh, that's gonna be disgusting き then. っと今頃部屋は菌類のコロニー。じゃあ菜の葉のネットカフェに行く？ダメ。万が一の時は菜の葉を巻き込んじゃう。やっぱり何かとんでもないことを企んでいるんだね。うん。こうだけが頼り。 She looks directly at me. I'm so curious about what she's planning, but I can easily refuse after properly hearing her わ out. かった。心当たりに案内するよ。感謝。 Where are we going then? The hotel? I guess. ここって Aki looks around the hotel room with wide open eyes. どうだいアキネ？ここなら邪魔は入らないよ。こうまさか。なんて顔してるんだよ。俺がアキネなんかに手を出すわけないだろ。なんかってひどい。わかった。冷静。いくらアキネが美人で綺麗で胸が大きくても大事な姉に手なんか出したりしない。オッケー？オッケー。 Her face all red, she hangs her head and nods in a bashful manner. When embarrassed, she is actually more cute than beautiful. Shit, I can't be thinking these things. Gotta shake them off. それでそろそろどこに何の目的で仕掛けたいのか教えてくれる？アーク構造体深層エリア。正気？本気と聞いて。しかし一体なんでまた？もしかして昨日の千夏の件が何か関係しているのかい？ Aki gives me a light nod. 私もちろんアーク信じてる。だけどおばさまは秘密をし、私にも何か隠している。それを確かめたいだけ。箱舟計画もその知りたい秘密に入っているのかい？うん、それもあるかも。箱舟計画って一体何なんだ？ゴートが危険視するような計画なのか？社外費。言わないと協力できないよ。意地悪。 After a moment of silence, Aki hesitantly speaks up. 詳しいことはいつか話す。だから。わかった。約束だよ。I reach into my pocket and take out a cord reel and connect it to my neurojack. What's a cord reel? しかし俺たちだけでアークのアイスを抜けられるかな？下手をすれば命が。それは大丈夫。出かけるときに下準備してきた。 I mean, we already did this in Chinatsu's 認 route. 証しました。アーク社構造体への立ち入りを許可します。 Forgot if we actually did this with Chinatsu in that route. Just as she said, we had no trouble passing the ice with an alias. ほっとしたけどなんか拍子抜けだな。どんなシステムも内部から攻めれば脆い。でもこんなことバレたらアキネーはクビになるんじゃ。覚悟してる。 Aki looks unusually serious. I'd have to be an idiot to not see that she has big reasons for doing this. After all, to her, Arc Industries is more dear than her family home. 頼りにできるのはこうだけ。お願い。わかった。アキネーがクビになったら俺がしばらく養ってやるさ。ありがとう。こう。問題はここからだな。奥に行けば行くほど警戒は厳しいだろうし。そう。電子体じゃ危険。こうはシフトして。いや、アキネ。Alright. しっかり覚えておく。これでいいんだろ。 What can I develop? There's still something new here. Weirdly enough. Oh. It's just because I haven't equipped those. There's nothing new. しかしどうしよう。アキネーが電子体でハックするなら俺だけ目立つ趣味クラムなんか使っていられないし。
それも準備 OK。 Aki closes her eyes and the shift process starts to warp her avatar. Yeah, she's using the same thing she did in Chinatsu's 大 route. 丈夫？ちゃんと操れるかい？アキネは趣味クラブなんて慣れていないんだろ？良好。生身より楽かも。ちょっとアキネ。 Same dialogue, come on, hurry it up, 走 guys. っても疲れない。だったら擬態化でもしてみるかい？やだ。私、今の体お気に入り。 Her response makes me feel far less tense. 心配しないで。その期待だって作者は私。そうだよな。考えてみればウィザードの相棒なんてめったに得られるもんじゃないしな。そういうこと。 And so, we dash through the seemingly endless corridors. なんか懐かしい。そうだな。アキネと二人でいたずらするのも久々だな。あの頃はやんちゃだった。 We're in the middle of a hack, and yet I'm all smiles. This makes me remember my youth. Aki and I used to have all sorts of adventures in cyberspace. アキネ、止まって。前方にウイルスが。心配なし。止まらないでこう。心配するなって。ちょっと。 Aki just goes on ahead, and the security viruses ignore her as if she's invisible. 早くこう。 That sound effect's so loud. くそ、アキネ、信じてるからな。I go after her, passing by the viruses. They still pay no attention to us. It's as if we're not even here. こう。私信じてない？いや、決してそんなことはないけれど。だったら前進。行くよこう。 Sorry about that. 待ってアキネ。こりゃ楽でいいけどさ。準備は終わったと言ったはず。それにしてもすごい機体の数だな。なんか CDF よりよほど手強そうだね。私も意外。保安部隊がこんなに増強されてるなんて。ここからが問題。もし保安部隊がいたら問答無用で撃ってくる。 Alright. しっかり覚えてこれでいいんだろ。反撃はしていいのかい？そのためにこうを呼んだ。 Time for some good old conflict, huh? しかしまずいんじゃない？アークのウイルス潰しちゃ。だから幸運祈って。いや。 Aki closes her eyes, and I start praying to whatever gods there may be. 武装解除し身分を明らかにせねば発砲します。こう。祈りが足りない。下がってアキネ。出た。Oh, what the? Was that the Mirage? 当たれ。 I think that is the Mirage, jeez. Annoying bastard, those Mirages. Yeah, that is the Mirage. Interesting. How did it have not hit the thing at the bottom? Interesting.
I gotta kill that Mirage. You dead, Exeter? There we go.ああ、やっちゃったよ。偽装をかけた。保安部隊はしばらく気づかない。で、どうする？その短い時間を逃走に使うか、侵入に使うか。Go deeper, of course. 突入あるのみ。仕方がないな。待ってくれ、アキネ。Coast question is so dumb. おけつにいらずんば孤児を得ず。虎穴にいらずんば孤児を得ずだろ。知ってる。けど気分的にはそんな感じ。I think Ko was actually fixing what she said. I don't even know what she said the first time. Oh, these are new, I think. アキネ、隠れて。任せて。隠れるのは得意。Yeah, you're tokui at that metal cargo. Where are they even? Oh, these guys are assholes. Yeah, these guys are super assholes. They blow up after they die, huh? I don't think they blow up. Jeez. They use a lot of gauge though, so it's kind of easy to try to kill it. Ooh. Oh, these guys I hate. What are those things that are firing guns at me? Ah, it's the fucking stupid. God damn it. Like the auto like lock on was on the I-beam, so I wasn't able to hit the Mirage when I was like trying to hit it. These guys are so annoying, yeah. There's two Mirages, huh? I'll take that then. Come on, do something, you stupid laser beams. There we go. Jeez. There we go. Last one. God, I need to do some more damage. Even on normal, this is annoying. God, my damage is so pitiful. So weak. Still same dialogue. これでいいんだな。アークはメーカー。最新型がいっぱいあっても不思議じゃない。そりゃそうだけど。I don't usually consider it, but Arc Security is actually a powerful internet force. Being a private company, they probably don't even give it a passing thought. But I imagine the likes of Goat see it as a considerable threat.
Yeah, everything here is the same so far. It's probably still gonna be the same even till we get to the S, to be honest. I don't see anything that might be different. Didn't even realize I used the rifle there. I think that thing's too far away. Oh, got it. Interesting. Sprager. Oh, it can actually hit you even when you're below it. Oh, it's not even up. Okay. Thought it was upward. Interesting. Man, I need more damage. So weak, this damage. Ko, まずい。シュミクラム隊が動き出した。There's a simulacrum squad. I guess those are the laser guys. さすがにシュミクラムは撃てないな。俺はアークの社員を殺したくはない。しっかり覚えて、これでいいんだろ。今ならまだ偽装がバレていない。ここは諦めて引き返した方がいいんじゃないか。ちょっと、アキネ、聞いてる？こう、あれを。Her eyes are open wide. Curious about what she's seeing, I follow her gaze. A short distance away, I see Agent. アキネ、ID を確かめられるかい？もう確かめた。やっぱり空と同じ。This is the third time we checked this route. We checked it pretty early this route. I think this was where we checked it the first time in Chinatsu's route. Suddenly, Agent turns around. こっち。 Then she starts running through the structure. ひょっとして誘っているのかな？追いかけてみよう。こう。もう姿が見えない。電子体にしろ NPC にしろ、なんてスピードなんだ。大丈夫。位置はトレースできてる。We continue running after Agent. The only thing I can think about are Aki's and Onsera's words. Who is Sora's simulacra? She simply can't be active without Sora. So if Agent is actually Ku. ねえ、アキネ、ソラって本当に死んだのかな？こう、何を一体？アキネも知ってるだろ？クーはソラがいなければ起動しないって。でも空がどうなったか、こうが一番よく知っているはず。しかし忘れた？空のセカンド、空と AI はつながっていた。A second gem typo. 最後の瞬間までそのデータは AI に送られていた。 And that means that even Ark confirmed her death. I know it all too well, but it still weighs heavily upon my chest. Wait, there has to be something else. For example... じゃあ、密かに空のクローンが作られていたとか。誰が？どうしてそんな必要が？第一、空の存在は細胞のひとかけらも残っていない。灰色のクリスマス前に細胞が採取されていたとか、あるいは DNA 情報が記録されていたとか。Yeah, with all of this, like, cloning tech, we can basically, like, clone anyone before they die or something, and they're just being kept secret somewhere. だから誰が？どうして？ Aki's tone is a bit harsh, and it's enough to make me come back to my senses. こう、
気持ちはわかるけど。あ、ごめん。確かにそうだね。こんなの憶測にもなっていないたわごとだ。とにかく焦らず情報を探るしか。この先にその答えがあるかもしれない。 Why not have a clone of ourselves anyway, as a backup? こう、あの子の動きが止まった。やっぱり誘導してた。私たちの目標もそこ。ってことはいよいよ目的地到着か。相当奥まで来ちゃったな。関係者でも普通はここまで来ない。そろそろ気をつけて。そろそろって。あっ、Suddenly, the structure's floor ends and is replaced by sand. I hear waves coming from the distance. こんなところに海か？ Is Mother gonna talk to me again? There's a misty sea expanding before me. Aki and I are the only ones in this gray world. You know, this misty sea kind of reminds me of what happened in Digimon Zero 2. They have like a plot thread where, you know, we went to this like mystic ocean thing, but it kind of got dropped. 目的地到着。助走してこう。ああ、わかった。けど、何なんだここは。Still puzzled, I shift back and stand on the beach as my avatar. ここは S の海岸。ここから先は AI の S。まるで三途の川というか、あの世との境目みたいな光景だね。似たようなものかも。ここから先、仮想空間は形を成していない。I stare into the gray chaos. VR is born through people's observation. AI reacts to it and forms a fake world accordingly. This is the sea of probabilities yet to be defined. Even this mist might be nothing but the product of my and Aki's awareness. それにしても、エージェントはどこに行ったんだ？ダメ、こう。The moment I close in on the shoreline, Aki grasps my arm and pulls me back. 気をつけて。精神汚染の可能性あり。 Her forehead is damp with cold sweat. この先に潜って、正気で生還した者、皆無。 But they've returned, and who are they? ああ、気をつけるとするよ。門倉光さん、西野亜紀さん。 Yeah, it's Mother again. Suddenly, we hear a familiar voice. エージェントか？待って。あれは違う。マザー。え？ Beyond the misty veil, I notice a humanoid shape. It becomes more defined the longer I stare, and soon enough, I see a nostalgic woman. こんなところにマザーが。アークがサルベージしたマザーのデータは、ここに眠っている。She gives me a light nod. シミュラクラのシステムは、マザーの一部。彼女なら、何かを知っているかも。マザー、教えて。次回の理由は汚染拡大の防止措置。マザー、俺たちが聞きたいのはそうじゃなくて。待ってこう。今マザーが次回の理由って。 Damn you! This is all info that we know. Damn it! Where's my mouse? There we go. I don't know what's going on with my mouse. Sometimes it's not being detected. I don't care about why you're contaminated. I already know. Yeah, I know you got called by Naoki. I know. Yeah, lost her mind. Blah blah. Yeah, Naoki, I know. God, I hate the fact that I can't skip this. Good morning? Okay, this is new. 好きにしろ。 A young Aki is looking directly at me. あなた、私の友達。A strange voice escapes my lips. These memories aren't mine.
I don't know why, but that much is obvious to me. そう。Who did she make? うーん、 It's blue, so is it actually a replica of me? 困った。友達いないから、それがどんなものか説明できない。The scene changes. Aki's now walking through Seishu's campus. Projected into the scene, I watch her from a strange angle. Aki's walking with loneliness in her step. あの子ちょっと変わってるよね。変わってるなんてもんじゃないわよ。この前なんて道端でいきなりニヤニヤ笑ってたし。I hear people talking behind her back, and it reaches her ears as well. ただ、素晴らしいことを思いついただけなのに。I can feel her loneliness. In the shadow of that sentiment, she's thinking about something really vast and hard to describe. After struggling to find the right words to explain it, she suddenly sighs in an exhausted manner. だけど、どう伝えていいのかわからない。あんなにすごいのに残念。The scene changes yet again. One of the classroom's desks has a strange object on it. ちょっと何よその気色悪い物体は。ちょっと共同制作なんだよ。木をてらって変なもの作らないでよ。別に木はてらってない。 She's thinking about the indescribable object again. Oh, so she was trying to make it using clay. でも、よく見たら変かも。私、不器用。仮装ならもっと上手にできるのに、あれがちゃんと作れたら、みんなも喜んでくれるのに。Will they though? I feel like Aki's personality, like character trait, overlaps too much with Makoto. And because Makoto is actually a lot more, like, pitiful in that regard, I don't feel sorry for Aki at all. The scene changes again. With her sadness in her step, Aki's walking in the path again. The reason why I like this route is not because of Aki. It's because I like Arik. あと少し。あと少し我慢すれば、こうが来てくれる。 Though I'm seeing it in third person, her thoughts are flowing into me as if I'm in her head. Whose perspective is this? こうに会いたい。かわいい弟。 Yeah, this is the year before we came here, I guess. でも、もう我慢できない。いた！見たあの子また柱に頭ぶつけてる。また笑われた。 The scene changes again. Rain is pouring down from the sky. The school's dumpster is full of Aki's personal belongings. Aki reaches into it and embraces a pile of rags. No, wait, it's a plush toy, all torn to pieces. It's the one she really treasured. ごめん。私なんかのそばにいたから。 This is so unbelievable, man. Her parents are, or I guess not her parents, but she probably is pretty damn, like, she's so smart, right? The fact that the teacher isn't even paying attention to her, it's so nonsensical. She's way too smart for the teachers to not see that she's being bullied. I call bullshit on this. Aki digs through the mud with her bare hands and buries the torn plush toy. もう限界。あの寮にいられない。 Like in Makoto's case, it makes sense because she's not really all that smart, right? Or at least we don't know whether or not she's smart. But Aki's smart. これからリアルに大事なものは持たないようにしよう。 She adds her umbrella into the pile of her belongings and picks up the strange object. Then she walks away towards wherever her feet take her. The scene changes again. Now I see Kisaragi dorm all wet with rain. Right next to it, there's Aki, looking completely desolate. 傘はどうした？ Mohawk? What the hell? The owner of the perspective speaks in a deep voice. 風邪をひくぞ。いい。今は濡れていたい。ならば俺も濡れよう。どうして？付き合いだ。 The owner of the voice folds the umbrella, then folds his arms and stands next to Aki.
I just realized that he's very tall. He even makes Saki look like a child. あなた風邪をひく。お前も風邪をひくならばそれに付き合う。どうして？起きてだ。 So stupid. I know Mohawk's a bro, but this sort of person doesn't exist. What a fantasy. What a delusion. Aki looks up with confusion in her eyes. ウサギは好きか？うさぎかわいい。それにうまい。食べちゃダメ。かわいそう。うん。ならば粥で我慢しよう。食うか？The scene is making me roll my eyes, guys. This is so bad. よし。 He lightly hits Saki's shoulder. What did they want me to think when they showed me these scenes? Do they want me to feel pity for her? Upon entering the electronic fortress, Aki turns completely still. A single bespectacled man stands in the middle of the machine-filled room. It's Dr. Naoki Kurihara. ウサギは捕まったかい？狩人君。ウサギは逃げたが、小ウサギを捕まえた。鍋は中止。粥でも作る。おや？この子は？ Is Mohawk part of this, like, alumnus? His gaze makes Saki stir as though she's uncomfortable. 面白いものを持っているね。Aki's still holding on to the strange object. 面白くない。つまらないもの。見せてごらん。また変な人と思われるかも。I mean, I don't get it. This doesn't make sense to me. Aki shouldn't be this weak. Like, when she was a kid, she doesn't even care what her parents think. You know, her adoptive parents think. Why does she care about what the classmates think? See? This is why sometimes I don't like the emotional parts of this game. It doesn't make sense. Despite her apprehension, Aki hands it over to him. なるほど。これはネットのオブジェクト。AI と脳内チップ間の情報交換の構造を表そうとしたんだね。え？あれは本当に綺麗だ。君がこれを表そうとした気持ちはよくわかるよ。この人理解してくれた？こんにちは。私は栗原直樹。君は？こんにちは。西野明。 This sort of personality only works if we don't know what her past was. I'm not dumb. I know how Aki was, and they're trying to tell me this is how Aki was during her high school days without us. What a load of garbage. Aki's cheeks heat up and she starts looking at all the machinery in a bashful manner. Man, I'm gonna bash this game's like romance again. Like, I do enjoy Chinatsu's. I do think Chinatsu's was the most believable out of everyone that we've seen so far. Aki's is just, whoa, what the fuck? It's so bad. This is like the most inconsistent a character has been, I think. おお、君があの西野君か。Due to her preoccupation with the machines, she fails to notice a change in his expression. すごい機材。この人たちは一体。ここの機材に興味があるのかい？ちょっとだけ。だったら座ってみるかい？ Urged by Mr. Kurihara, Aki sits down at the どう console. かね、感想は。このシステム、私ならもっと最適化できる。自信がありそうだね。私の唯一の取り柄。 He nods as Aki finally forms a light smile. やっと居場所を見つけたかも。 The scene changes again. Mr. Kurihara looks at Aki as they both stand in the ether. この世界には時間が残されていない。先生、彼らはこの世界を救える鍵を持ちながら、それをバルドルの中に隠匿しているのだ。How does he know about Baldr? He puts his hands on her shoulders, making her cheeks turn rosy. 私はこの世界を救いたい。そのためなら
あえてこの手を罪に浸そう。手を貸してくれるね、アキ君。先生、 In response, Aki gives a light nod. 私手を貸してあげたい。この人の役に立ちたい。 Was this when she actually did something to Baldr? Go! I open my eyes and see Aki looking at me with worry in her expression. Upon noticing the softness on the back of my head, I open my eyes and realize that she's giving me a lap pillow. 大丈夫？こう。あ I hold on to my aching head and get up. What did I just experience? I'm familiar with flashbacks at this point, but these weren't even my memories. お願い。 I turn to the source of the voice and see a girl standing on the shoreline. エージェント。待って。何か伝えたいことがあるみたい。 She continues speaking with little intonation in her voice. It almost feels like she's a script. アセンブラは自分を複製するときコンマ何%かで正常ではないもの突然変異体を生み出す異常因子排除機構は短期間有効しかしその淘汰により適応した変異体が生成される我々の計算では無制限最大効率の増殖後約15分で突然変異体が正常な種を駆逐 Yeah, we already know 致 this. 死性のナノ物質が生成されるそれが灰色のクリスマスの原因。事故の原因はテロ破壊工作でも彼ら AI の暴走でも何でもない予測不能あるいは可能なバグ With those words as her last, Agent turns around and walks into the sea of S. 待って。どうしてあなたはそれを私たちに？それがエージェントの役割君はエージェントを自称してるけど一体誰の指令で動いているんだ？説明困難私もよくわからない She falls silent and places her hand over her chest pensively. 私の ID クーと同じその理由と同じじゃあ君も自分の正体がよく分かっていないのか？今はまだでもその理由興味ありつまり私あなたを知っている A sudden thunderous sound rumbles around us as the water rushes upwards and blocks my vision. しまった。見つかった。好きにし Who found us? しっかり覚えこれでいいんだよ Arca? Several viruses appear before us, creating large splashes. I don't recognize their shape, but it's clear that they belong to Arc. The purple one might be the new one. 試作型の重武装タイプ。 Following her shout, the viruses fix their sights on us menacingly. アキネシフトしろ。死んだかと思った。危ねえ警告なしかよ。 Why would they? They're viruses. The fuck are you talking about? ここは我が社の最重要機密に近いから。離れたところで Oh, 隠 they れてて。 expected a warning, I とにか guess. くこいつらを排除する。気をつけて。こう。ケイハッ指先。早く。指先ケイ当たれ。ヘイできた。いいだろ。ケイハッやった。 The Hagane. These guys are not that difficult.
Fuck this, this like water mechanic. It's slippery. Yeah, it's fucking slippery, this thing. Oh, thankfully I sliped there. Man, even on the sand, it actually is slippery. Weird. Alright, Urchin, where are you at? Where's that guy? Alright, one more combo, I think I can kill it quite easily. Oh, it can do that, huh? Yeah, it tried to catch me there. There we go, got it. Oh, more enemies. Didn't expect more enemies right here. Okay, more Haganes. Hope this is the last one. You gonna do something, my friend? Oops. Yeah, I can kill it with a force crash here. I'll try to. Oh, come on. Did I even kill it with a force crash? Oh my god. What happened there? If I was alone, I could try and force my way out, but I can't do that with Aki here. Giving up seems like our only option. As I'm about to just do that, a voice rings out in my head. I see. I look to the shoreline and see Agent beckoning us to her. I try to think this over, but ARC's units don't even let me think. How the hell does Ansera not even know about this? Accompanied by Aki's unit, I dive into the water. I come back to my senses and look around. This happened to us with Shinatsu at the very end because we were in S again. All I see is a disorderly room, which is proof that I've returned to reality. Did we? I look to the side and see Aki sleeping with an exhausted expression. So we logged out? That easily?
Aki opens her eyes and gingerly looks around. 構造体の奥底からログアウトできたみたいだな。信じられない。全く同感だ。一体何が起きたのやら。注意、聞こえますか？ Suddenly, Rain calls me. どうしたレイン？緊急事態です。現在位置と状況を報告してください。アキネーと例の安宿にいる。緊急事態って何なんだ？大佐から連絡がありました。CDF によりフェンリルの基地が攻撃を受けています。Yeah, we know this soon. こんな時に？わかった。すぐに駆けつける。やあ、とりあえず私もそちらに向かいます。表で待っていてください。But at that point, we were actually still with Chinatsu, and I think we were going somewhere else with her. I think we were going to Midspire. I hang up on her and see Aki, looking at me with a nervous expression. こう？アキネ、一人でアークに戻れるかい？何か起きたの？非常事態だ。俺はすぐに出かけなくちゃいけなくなった。戦争ね。Her face is so dense with worry that even I get a heartache. そんな顔しなくて大丈夫。俺はやられたりしないから。約束して。必ず戻ってくるって。Aki gives me a tight hug. It makes me aware that I still have a place to return to. I lost many things, but I still have a family as long as I have Aki. やっと会えたのに。これでお別れなんて嫌すぎ。俺だってそうだ。作戦が終わったらすぐに連絡を入れるから。待ってる。I part with her and run out into the battlefield. Rain's waiting for me right outside the hotel. 早かったな、レイン。現在の状況は？大佐から連絡が入っています。今から回線を共有します。Following her words, my dad is projected into my retina. よーこう。親父、無事だったのか？ Seeing his brazen smile makes me heave a sigh of relief. いきなりハックしてきやがった。とりあえず無事に撃退できたけどな。とりあえずってことは未だ攻撃を受けているのか？今のところ攻撃は収まっている。だがリアルでも軍隊が動き始めている。Major Shizzle appears and gives us an explanation. 確かに空港が封鎖されていますね。名目はドミニオン対策となっていますが。間違いなく俺たちも狙われているな。見ろ、戦車まで持ち出してご苦労さんなこった。Dad sends me the visual info from the airport. Many ground forces are positioned in various places around it. しかし、まあいきなりだったな。あらんなやつ、ロートの駐留前に自分の後ろぐらいところを急いで消しにかかったと見える。今さらジタバタしても遅いだろうな。注意。やはり例のことを大佐に話した方がいいのでは。I silently nod and send a one-on-one chant to the old man. 親父、内密な話がある。クライアントにも内緒の話だ。おいおい、こんな時に内緒話か？わかった、言ってみろ。I report about Goat's attack, making sure to leave out Chinatsu's background and what Aki and I did afterwards. そうか。ゴートがアーバルシティにまで入り込んでいたなんてな。事件そのものはアキネが握りつぶした。だからくれぐれもこの話はおばさんには。分かっている。心配するな。俺の口はそんなに軽くはない。His tone suddenly turns more sincere. お前が俺に内緒話してくれるなんてな。分かった。男と男の約束だ。この件は墓場まで持って行ってやるよ。頼んだぞ、親父。I choose to believe in him, mostly because I really want to think he wouldn't betray me. He's about the only one I can rely on for this. 注意。すまんが時間がない。大佐と混み合った話があるなら作戦後にしてくれないか。いや、今はとにかくそっちに向かいます。よし。では現地で集合しよう。詳しいことは集合後に説明する。よし、じゃあ急げ。待っているぞ。いや。The line is cut for now, and I can no longer hear Dad or Major Shizzle. よし、レイン、現地に向かうぞ。いや、急ぎましょう。Guess we're gonna try to hack from afar or something, because we're useless in real life. We arrive at the rendezvous point and find Major Shizzle and Mohawk. 少佐、状況は？膠着状態が続いている。さっき CDF から正式にベースへの立ち入り調査を要求してきた。麻薬とナノの密輸容疑だ。それでどう返事を？
とりあえず弁護士を通してくれと時間を稼いではいるが、裏では何度もハックしてきている。この調子じゃリアルでの実力行使もあり得るな。A look at her lips is enough to know she's not amused. ということは実力行使の前に基地を脱出させなくてはなりませんね。そしてその前に空港周辺の防空施設を麻痺させておかなくてはならないと。その通り。二人とも合格だ。She gives us an instructor-like smile, and I don't know whether I should feel happy about it. 飛び立ってシティの管轄区域を離れれば安全だ。そこまでは CDF も手が出せない。本来 CDF に我々を拘束する権限はない。これはお互い不正規な戦闘行為になるだろう。では目標は空港の対空システムと。なんとも歯ごたえがありそうな相手ですね。安心しろ。ここに来る前に脱出時のプランも当然ながら想定してきている。プランを転送する。My brain chip receives the information. It includes a map of the structure and even details such as security weak spots and back doors. さすがというか、よくここまで調べましたね。戦いは情報を制する者が勝利するからな。では、早速作戦開始だ。Major Shizzle leads us toward the encircled airport. We use an underground passage to get inside it. 忍び込んだのはいいけれど、こりゃ予想以上だな。I look around from hiding and see a huge number of CDF soldiers, clad in khaki green army clothes. Fenrir's base is positioned a considerable distance away from them. ベースにはたどり着けそうもないな。滑走路に飛び出したら、そのまま拘束されそうですね。お前たちは合図があるまでここで伏せていろ。After lightly tapping my shoulder, Major Shizzle looks at Mohawk. Then they both start sneaking further in. あの二人、リアルでも経験を積んでいそうですね。親父が昔そうだったらしいからな。統合軍の特殊部隊は両方のエキスパートであることを求められる。I think we did not do this mission in Shinatsu's route. I think we just leave these two to do their own thing. I picture a young Eiji Karakura holding an AK. Before I was born, Dad was a member of the GU Special Forces. Why he left the army is one of the questions I've yet to ask him. As I get lost in thought, Mohawk sneaks back to us. 一体何をしていたんだ？来い。 Mohawk beckons us over by moving his chin. He leads us to one of the CDF's control vehicles. The door is half open, and inside, I can see Major Shizzle. よし、入ってこい。I look around and see a few armed soldiers on the ground. All of them are out cold and have bloody noses. とりあえずコンソールからダイブできるのはありがたいですね。あまりのんびり座ってはいられないがな。よし、ダイブの準備、急げ。Rushed by Major Shizzle, we get in the vehicle. In the real world, we are the incarnations of viruses. No matter how tough the facility, it'll be unable to function the moment we intrude. Ooh, more health blocks, nice. Appreciate しっかり that. 覚えておく、これでいいんだな。I think depending on how long the section is, I might end after this. よし、全員ダイブ完了したな。I hear Major Shizzle's voice over from reality. Not having her with us is a bit disheartening, but the situation calls for at least one of us to stay behind in reality. 作戦はモホークから提示された通りだ。短時間でセキュリティを制圧。直ちに撤退する。モホークとコーチュイで敵を引きつけろ。その隙にレインが制御中枢をハックする。やあ、本来は少佐のポジションだが、できるか？お任せを。安心して暴れてくださいませ。よし。Upon seeing Rain's determined smile, Mohawk nods his heavy simulacrum head. よし、作戦開始。行け。やあ、では実態をよろしくお願いします。止まってください。前方に敵です。CDF, right? Mm-hmm. 気づかれずに制御中枢まで直行とはいかないか。予想の範囲内だ。問題なし。よし、ご注意。片付けるぞ。やあ、
レインはそこで待機していろ。いや、お気をつけて。で、捕らえた。へい。どこを見ている。へい。はっ。指先。へい。あれ。シェイキャー。へい。はっ。指先。へい。へい。はっ。指先。へい。ほら。あれ。シェイキャー。へい。はっ。指先。へい。やった。どうした。へい。へい。はっ。指先。へい。当たれ。へい。ほら。へい。と。 It's so sad that I don't destroy these things in one combo. へい。当たれ。 What the heck was going on there? へい。はっ。指先。へい。当たれ。へい。 You okay there, my friend? Mohawk, you good? こっちだ。どこを見ている。 Oh, what the hell? He's actually killing everything. Good job, Mohawk. 早くも気づかれちまったな。問題ない。我々で注意を引きつける。指先。見えた。なぎ倒す。 Okay, that actually hits the guy outside of my range. Outside of my circle, I mean. へい。はっ。やった。へい。へい。へい。はっ。指先。ほら。へい。当たれ。へい。指先。か。へい。へい。はっ。指先。当たれ。へい。ほら。へい。はっ。指先。へい。 Jeez. へい。はっ。指先。へい。 Damn. That was a lot of damage for Mohawk. へい。へい。はっ。指先。やった。へい。はっ。指先。テイキャップ。へい。はっ。こっちだ。 Come on, you fucking I-beam bastards. へい。はっ。と。へい。 Fuck. Hate these things so much. 指先。どうした。 Come on, get out of here. へい。はっ。なぎ倒す。 There we go. I think that was the first time I actually force crashed them. ほっと。 Wait, what the fuck? I killed another one? How? Guess it got into my range while I was using it. Viper. はっ。指先。 Are these Vipers new? I'm not too sure. へい。はっ。指先。へい。当たれ。 I think it might be new. It might be new. へい。はっ。指先。 Jesus, those bombardments. Sometimes they scare me, thinking that it might be aiming for me instead of them. 指先。へい。当たれ。へい。 Ouch. Yeah, something like that. へい。はっ。やった。へい。はっ。指先。 Oh my god, what the hell is going on? へい。どうした。 Suddenly so many units. 指先。 Okay, at least those things die in one shot. へい。どうした。捕らえた。指先。どうした。ミット。 There you go, my friend. へい。当たれ。 Come on. へい。はっ。指先。へい。当たれ。へい。はっ。へい。はっ。テイキャップ。 Oh, the Viper's dead. I actually wanted to force crash the Viper, but he got killed very quickly by Mohawk. お二人ともご無事ですか？もちろんだ。よし、レイン、突入しろ。いや、では行ってまいります。さすがに敵が多いな。心配するな。は？
我々がここで敵を引きつければ彼女は無事だ。 Mohawk grasps a tomahawk as his eyes shine like those of a berserker. ああ、そうだな。じゃあ半分はあんたに任せるぞ。半分でいいのか。ああ、あんまり欲張るなよ。よし。 Oh, sorry about that. へいはっ、切り裂け。agi倒す。 Aw, that thing's gone. やった。 One hit the Orochi too. いいだろ。へいはっ、切り裂け。当たれ。へい。ほら。へいはっ、切り裂け。へい、当たれ。へい。Hey, don't use your handgun on me. 切り裂け。へいはっ、切り裂け。へいはっ、切り裂け。やった。へいはっ、切り裂け。 Goodbye, Seiron. へい、やった。今制御中枢にたどり着きました。今から攻略を開始します。どれぐらい時間がかかりそうだ。3分ください。それだけあれば十分です。3 minutes, son. 3分だな。任せろ。出た。切り裂け。 Exactly what I said, Ko. 切り裂け。こっちだ。切り裂け。キャップ。切りと。僕を見ている。切り裂け。キャップ。へいと。へいはっ。切り裂け。どうした。こっちだ。へい。やった。へいはっ。切り裂け。へい。当たれ。 God damn it. 切り裂け。よっ。agi倒す。 Nothing hits. へいはっ。と。切り裂け。へっはっ。へい。切り裂け。どうした。やった。へい。どうした。切り裂け。へい。と。 What is this? Oh, the Seiron. へい。当たれ。へい。へいはっ。切り裂け。キャップ。当たれ。へい。 Are these all Seirons now? へい I guess so. 切り裂け。へい。当たれ。へい。どうした。へい。切り裂け。へい。はっ。切り裂け。ほら。へい。当たれ。へい。でキャップ。へい。はっ。切り裂け。へい。当たれ。へい。へい。はっ。切り裂け。どうした。へい。はっ。切り裂け。へい。当たれ。へい。 Not enough. God damn it. へい。どうした。それ。へい。はっ。切り裂け。 Oroshi's now. agi倒す。 Damn, I hate these things. へい。はっ。切り裂け。どうした。 Come on, do something. I want to kill you. へい。はっ。切り裂け。どうした。 There we go. へい。 Fuck off, I beam それ。へ thing. い。はっ。切り裂け。 There we go. へい。はっ。切り裂け。テイキャップ。へい。はっ。切り裂け。へい。当たれ。へい。 I really want to force crash the Vipers. 切り裂け。へい。はっ。当たれ。 God damn it, Viper. That thing dies so quick. へい。へい。はっ。切り裂け。へい。と。どこを見ている。へい。はっ。切り裂け。ほら。へい。当たれ。へい。 Okay. I think I killed it exactly at 3 お待 minutes. たせしました。攻略完了。 Following Green's shout, all the viruses explode. よし、よくやった。急いで戻ってこい。おしゃべりはベースに戻ってからだ。 In the real world, we're greeted by the sound of roaring jets. 全員戻ってきたか。よし、急いでベースに。いえ、行ってください。地上軍が動き出したようです。 Suddenly, I hear gunshots from all over the airport.
Looking around, I see CDF soldiers shooting at the base. くそ。よほど俺たちを行かせたくないらしいな。援護するから急いで戻ってこい。いえ、無理でしょう。我々は鈴代市に戻って潜伏します。 She throws a glance at me. それしかなさそうですね。今滑走路に飛び出したら蜂の巣にされそうですし。分かった。少佐、息子をよろしく頼む。いや、 The jets turn louder as the base rises further up. I see a CDF soldier jump out onto the runway. He aims a pipe-shaped object on his shoulder at the base. 親父 RPG！ ああ、クソったれめ。そんなに打ち合いがしたいのか。 Several gun turrets pop out of the VTOL surface and fire their 30mm motor cannons. One of the trucks is blown apart like paper. Engulfed by the blast, the soldiers scatter like flies. 安心しろ。兵艦をやたらに殺したりはしない。爆風で吹き飛ばしてはいるが、峰打ちだ。Whatever, Mahawk. I don't care even if we kill them. どうだかな。 As the VTOL rises higher, we start retreating. We return to the city, only to find more people shouting and shooting each other. Countless broken windows, many injured lying in the streets full of smoke and noise. No, I think we actually did join up that mission, but what happened was we have Chinatsu with us, and we wanted to get her to Mitspire, and then we got like imprisoned there along with Rain. I believe, or maybe Rain came later on. どうやら空港での銃撃戦を引き金に暴動が始まったらしいね。昨日までは何の予兆もなかったのにな。ここは火薬庫みたいなもんだ。迂闊に銃を撃てば意図とは関係なしに火の手が上がる。アーク本社も包囲されているようです。別に近づくのは危険かと。アークが包囲されているって？もしかしてゴーとか？ええ、立ち入り調査の要求をアークが拒絶したためとか。Ray nods lightly. Oh shit, Aki's going to Ark all by herself. アキネ、聞こえるかい？こう無事でよかった。 Hearing her sigh of relief, I respond in the same way. アキネ、実はアーク社が状況は掴んでいる。菜の葉の店の場所は知っているかい？ Where the hell did Aki even do the whole hacking thing during Chinatsu's route? Why did she not need to get out of Ark in that route, huh? You know? That's actually a plot hole. 通話して教えてもらった。今向かっている途中。よかった。じゃあまた連絡を入れるから。 Ending the chant, I listen to what Major Shizzle has to say. やはりアークしか逃げ場はなさそうだな。モホーク、空いている侵入経路は？ある。 He nods and sends us a map. It's a Suzushiro ground plan. The wireframe model of the surface part is made transparent to reveal the web-like structure of the underground. 鈴代の地下には通路がある。 I think after we get to Ark is when I'm probably gonna end the episode here. すごいなこりゃ。まるで地下に町が一つ埋まっているみたいですね。旧世代の地下街、旧軍の軍事シェルター、遺棄された下水道に地下鉄跡。ここの地下は市当局も把握しきれない真窟だ。 Look at that stupid fucking pause Shizzle had before the second sentence. 天高くそびえるアーコロジーは地下にも同じ分だけ根を深く生やしていますから。途中何か所かの障害があるが、それを無効化すればアーク本社に侵入できる。では強行突入ですね。 The idea alone makes me tense. Though I have the training and experience, real-life scraps aren't my specialty. いや、突入は我々に任せろ。先に行って侵入経路を確保してやる。 It's almost as if she noticed how tense I am. 高中尉とレイン少尉は市内に潜伏しろ。追ってこちらから連絡する。 Okay, we're not even gonna go to Ark yet. I guess I'm gonna end after we meet up with Aki then. いや、それで実は相談があるのですが。 Once I tell her about Aki, she gives me a composed nod. セイラ社長の姪っ子か？分かった。迎えに行ってやる。一緒にアークまで連れて行ってやる。申し訳ありません。
少佐たちだけを行かせてしまって。構わん。モホークと2人だけの方が動きやすいしな。And so, Major Shizzle and Mohawk disappear into the Rita City. よし、じゃあ俺たちも向かうか。どうやら大変な道中になりそうですけどね。 We're so useless in real life. ボートに巻き込まれないようにしないとな。誘導してくれるか、レイン。いや、 Reina and I run into the chaos. We finally arrive at the net cafe, which is completely empty and ruined. どうやらボートに襲われたようですね。 Guess Naoki took Nanoha at this point. アキネ、無事なのか？ After a short wait, I get a response. なんとか生きてる。よかった。ナノハも一緒なのかい？ナノハは暴動から逃げたはず。けど、私だけはぐれちゃった。 Oh, Naoki didn't get Nanoha. わかった。とにかく迎えに行くよ。今一体どこにいるんだい？多分、アナン市長の隠れ家。今、私、拉致監禁されちゃってる。 As I lose my words, Rain taps me on the shoulder. 注意、アキさんの身に何かあったのですか？どうやらアナンに拉致られたらしい。今ちゃんと共有する。アキさん、聞こえますか？レインです。隠れ家がどこにあるのかわかりますか？わからない。ミッドスパイアの外なのは確か。では、こちらから探知をかけます。ちゃんとつないだままにしてください。注意。ハトコとは合流できたのか？ Upon receiving Major Shizzle's message, I switch chance. 実はアナンの配下に拉致られたようでして。なんだとアナンが？またどうして注意のハトコなど？ No idea. 俺にも事情は分かりません。今本人とはちゃんとで連絡できていますが。何か匂うな。分かった。私たちもそっちに向かう。現在位置を教えろ。 A short while later, she and Mohawk show up at the cafe. 状況はどうなっている？今レインに場所を探らせていますが。たった今場所が判明しました。繁華街にある建物の一室に監禁されているようです。 Is this in real life? アナンもセカンドを甘く見すぎだな。 She forms a faint, indomitable grin. Just looking at it is enough to make my worry fade. 最新のニュースだ。CDF のデータベースがゴートに占拠されたらしい。いよいよですか。ああ、アナンの失脚は間近だ。それが何か関係しているのかもしれないな。 Okay, so this is what hostage means. Aki's taken hostage. そうですね。 Suddenly, someone calls me. おばさんから？ I answer and her figure gets projected into my vision. 無事だったようね、コウさん。おばさん、実は。ええ、事情は聞いているわ。なんとかアキさんを助け出せないかしら。 Her tone is as flat as always. However, I cannot but feel that like there's worry in her eyes. 今監禁された場所を確認しました。メイゴさんの身柄は責任を持って確保します。参考になりそうな情報を送らせたわ。気をつけて。ゴートもアナンの身柄を追っているはずだ。アーク本社の状況はどうですか？とりあえず包囲しているだけ。突入してくる気配はないわ。必ず戻ってきてちょうだい。あなたたちの帰還を心待ちにしているから。やっSlightly surprised by Major Shizzle's salute, Ansera disappears. How would she be surprised? アークからデータが届きました。情報を共有します。 The information goes directly into my brain. It includes a sketch of the building, its satellite image, and a lot of other data that gives a good grasp of the situation there. どうやら個人の隠れ家のようですね。警備もさほど厳重とは言えないようです。アークの手助けは心強いな。これなら問題なく作戦を遂行できそうだ。As I check the data, Rain hands me a bottle with a drink. お疲れのようですね。注意。とんでもない一日だったからな。今日は朝から晩まで戦闘ずくめだ。I'll give my all to save Aki and then sleep like a baby. The thought reminds me of Aki's warmth. Oh, I'd love to fall asleep while feeling it again. よし、作戦を説明する。
Force Crash X Cancel allows you to cancel a Force Crash by using 2 boosters. Okay. Might be useful. New tutorial. There's like a last tutorial, it seems. Not sure what it is. I mean, this tutorial is probably pretty easy to do. Or, it's easy enough to understand them. The power of Force Crashes is undeniable. However, the recoil from using them is just as notable. This provides the enemy an opportunity to deal lethal damage. That being said, the Force Crash X Cancel plugin can be of great help. With it, you can perform an X Cancel after a Force Crash. Okay. Doing so requires the use of 2 boosters, however. The timing of when you can perform this varies, much like with a regular X Cancel. Do take the time to find the right timing for your favorite Force Crash. Okay. I'll go a bit more, and then we're gonna call it an episode after we probably reach Anon. I don't think I'll finish like the whole bout, but we'll see. Depends on how long it's gonna be. Beyond the grid at sea, I see CDF's gigantic structure. It holds Anon's private space, which is directly connected to his hideout. In my head, I replay the details of the mission. Mohawk and Major Shizzle stand by in the real world. I infiltrate the structure and disable the function of the hideout. As for Rain, she supports me as usual. Disable the function of the hideout. I activate a jammer and approach the wall of the structure. Upon reaching it, I shift to my avatar. 個人の隠れ家の制御機能に CDF 構造体のセキュリティコアを使っているなんて職権乱用も甚だしいな。I walk up to a nearby terminal on the wall. Leaning a bit, I link myself to it. The structure's map and other details flow into my mind. I quickly check the markers denoting avatars and NPCs. Thankfully, there aren't many enemies inside. Most of them are probably Anon's personal dogs. アキネ、聞こえるかい？うん。そっちの状況はどうなっているんだい？待って。今、感覚を共有する。Aki's vision and hearing starts flowing into me. I see a relatively luxurious 20th century style room. There's a wall-sized screen in the place where you'd normally see a window. Aki looks around, letting me examine the room. There are 2 bodyguards and 2 gaudy-looking women, probably mistresses. And then we have the man himself, the greasy, corpulent pig that is Mayor Yoshio Anon. What the heck is corpulent? The door opens up and an uniformed man, Gilbert, welcomes himself in. 状況はどうなっている？フェンリルのメンバーはまだ見つかっていません。おそらく市内に潜伏しているものと思います。だったらさっさと探してこい。何がデザイナーズチャイルドだ。くだらぬミスばかりしよって。貴様など高い金を払って雇ったのが失敗だったわ。Gilbert's expression turns stiff as his eyes light up with a dangerous gleam. The way Anon shivers makes it clear he noticed it. 警備に戻れ。もうこれ以上くだらんミスは繰り返すな。Why not just kill him right there? Without even turning back, Gilbert leaves through the door. 焦るな注意。こちらも今攻撃の準備を始めている。Grinding my teeth, I focus my attention on Aki's senses. それにしても久しぶりだね、お嬢さん。君とは全国学生プログラマ大会以来だね。あの時の騒ぎは忘れられん。主催者の一人だった私の顔に泥を塗りよって。いや、今は昔のことは忘れよ。Guess this is gonna be something like Rain's, you know, like H scene with Anon. 愛想のない娘だ。Anon snorts in an unpleasant manner.
Suddenly, the screen displays on Sarah. 市長、私の名誉を拉致したそうですね。Oh yeah, Sarah also actually contacted Anon in Rain's route. I forgot about that. Because it's been so long. それは人聞きが悪い。暴動に巻き込まれないように我々の手で保護しただけだ。では、返していただけますね。もちろんだとも。ただ、悪者も我々も今は極めて危険な立場に置かれている。残念ながら時間がない。単刀直入に言おう。君らが何らかの脱出計画を持っているとの情報を得ている。その脱出計画に私も加えてほしい。そうすれば責任を持ってメイゴさんを送り届けてあげよう。Plan of escape? That's news to me. It's the ARC project. Is Aunt Sarah hiding something from us? 考えさせてください、市長。後ほどこちらから連絡します。ああ、良い答えを待っているよ。Aunt Sarah disappears from the screen and the mayor faces Aki again. 町を捨てて逃げるの？この町の責任者なのに？捨てざるを得ない。我々は暴略にはめられたのだ。暴略？裏社会と表社会は共存共栄の関係にある。わしの一族はその両者の仲介役を長年務めてきた。鈴代氏の名の密造は統合から黙認されてきたのだ。でなければ誰がドレクスラーなど雇うかね。でもアセンブラはやりすぎ。それが謀略に違いない。統合の中にはアセンブラを手に従っている者も多い。アセンブラの技術を完成させるためにこの国を犠牲にしようとしている者がいる。ドミニオンを支援しているのはその連中に違いない。そしてゴート、統合内の反 AI 勢力もまたアセンブラとは別次元で動いている。Anon snaps his fingers towards the screen. That makes it display a large machine clad in black iron. So he knows about the tranquilizer too. バルドルシステム。ミッドスパイアを管轄する機械的 AI。すでに時代遅れとなったと言われている代物だ。が、とある筋の情報によれば、ゴートはこれに執着し、強引な介入もこれを手にするためだったという。この機械には秘密があるのだ。俺をフリーズさせた君なら何らかの情報を得ているのではないかね。私は何も知らない。仕方がない。少し考える時間を与えよう。見張っている。少し外す。Anon holds his hands behind him and walks out of the room. He's soon replaced by Gilbert. またあったな、マジ。なんだその目は。この俺がアナンなんぞに従っているのがおかしいか。俺は利用できるものを利用するだけだ。もう次の雇い主も見つけてある。あの俗物と一緒にこの腐った町で果てるなどごめんだからな。Looks like Anon isn't too popular. Or perhaps it's just Gilbert who doesn't have an ounce of loyalty in him. ゴーからず、ゴートがここに来る。そして門倉もきっとここに来る。奴が来たら目の前でお前をなぶり殺しにしてくれるわ。This scumbag's the same as ever. Guy wants revenge on me even if it goes against his employer's will. 気に入らん。少しは泣き叫んだらどうだ。いいだろう。お楽しみの時間の始まりだ。Looking right at Aki, Gilbert forms a sneer, thick with malice. 所作、まずい。ジルベルトの野郎、アナンの指示に逆らって何かをしでかすつもりらしい。こっちもまずいぞ、少佐。リアルで我々以外にも動いている者がいる。I think that's a typo. I think that should be like lieutenant, right? オートか。ドミニオンもだ。Or maybe it is actually, he is talking to Shizzle. 仮想もです。構造体付近に異なる勢力の部隊が出現。突入。注意、コアを占拠しろ。
や So how many fights are we gonna fight here? Probably a bit. 振り下げへいはっリストはっリストへいはっ振り下げへ当たれへいへいはっ振り下げへできゃへいはっ振り下げへ当たれと Alright, Orochi. You're the only one left. God damn it. Iron Grimlet. I don't think these are new, but I don't remember them. They're pretty fast, but I think that's about it for them. Okay, I want to kill them with a force crash there. Don't think I need to use my dash here. So just gonna do that. Sniper. Are these actually new units? Or maybe they're old units, but I haven't seen them in so long that I don't remember. Because they're kind of familiar, but at the same time, not really. So useful. I'm telling you, man, this beam sword is OP for AoE. Shosa, security core に到着。お疲れ様。あとは私にお任せを。Alright, defense time. 隠れ家の警戒システムを殺せ。我々も突入する。アキネ、状況はどうなっている？大ピンチかも。I hastily looked through the security camera. 観念しろ。門倉が来る前に綺麗にお化粧しないとな。With a maddened sneer on his face, Gilbert holds a knife right in front of Aki's eyes. Well, at least it's not the typical, you know, H scene thing. 安心しろ。まだ殺さない。単に目をつぶして鼻と耳をそぎ、歯が折れるまで殴るだけだ。好きにすれば。Suddenly, Aki's body goes completely limp. 仮想に逃れて苦しみから逃避するつもりか。だが、この場所からのダイブは CDF 構造体のアナンのプライベートスペースにつながるようになっている。この道逃れられん。セキュリティは沈黙させました。チャンスだ。こちらはリアルで身柄を確保する。お前は没入先に向かえ。やあ、アキネ、今行くからな。構造体にゴートが侵入。あ、ついでドミニオンが。もう無茶苦茶だな。どいつもこいつもアナを狙ってやがるのかよ。我々もリアルで突入した。敵を排除しつつ西野明の実態を捜索する。 Alright, let me save my game though. しっかり覚えてこれでいいんだよ。
注意、仮装を任せたぞ。リアルで身柄を確保しても仮装で心を壊されたら何にもならん。 Yeah, I'll leave Aki's real body to them and save Aki's avatar from Gilbert. These are still CDF. Shadow Runner. Alright, I think I killed 2. Alright then. Shadow Gale. Seiron's. I think the Shadow Gale is probably the most dangerous here. So gonna target the Shadow Gale. There we go. Alright, where you at, Gilbert? As I break through the enemies before me, I arrive at a sealed hatch. しっかり覚えてこれでいいんだろ。 Aki should be just beyond it, in a nun's private space. レイン、ハッチを開放してくれ。いや、扉の向こうに動体反応があります。お気をつけて。 Beyond the hatch, there's a group of CDF soldiers. 動くな。直ちに助走せよ。お前らに構ってる暇はないんだよ。 Oh, sorry, I thought we were gonna instantly fight. I put my hand on the trigger and bent down, preparing to dash. 敵中。一体どこから。3回戦迎撃。 What? Reinforcements? I don't know what's going on, but this is my chance. Who's that? Mohawk, I guess? Can it be Mohawk though? I thought he was in real life. More Shadow Gales. Not dead, sadly. Wrong move, friend. 千夏、今のはお前が助けてくれたのか？あんたらの狙いも市長かい。 Chinatsu aims her gun at me, so she's not here to help me. An enemy of my enemy is a friend and all that. いや、市長には興味がない。拉致された秋音を救出しに来ただけだ。秋先輩が。注意、気をつけて。ドミニオンが侵入してきます。行きな、こう。借りは返す。ドミニオンはここで食い止めてやるよ。すまん、千夏。
Despite all that happened, Chinatsu is still herself, and that fact fills me with a pleasant warmth. アキネ、今アナンの私有空間に突入した。あと少しの辛抱だ。Aki runs up to me through the structure's hallway. よかった。もうダメかと思った。何事もなくてよかった。ジルベルトはどうしたんだい？ Aki looks behind her. An unpleasant voice resounds through the hallway. Nut job. Aki runs away right as Gilbert jumps out of the corner. He looks up at my simulacrum and his mouth opens wide. どうした？もうウサギ狩りはおしまいか？貴様、カドクラ。 Gilbert grits his teeth. His avatar distorts as he undergoes the shifting process. もう来ていたとはな、カドクラ公。もうお前の顔も見飽きた。そろそろ学園生時代からの決着をつけようぜ。いいだろう。下等生物相手に勝負とは歯がゆいが、正々堂々と勝負して。正々堂々ね。Yeah, very 予想 fair. はしていたが、相変わらずだな。お前って野郎は。俺の辞書の定義で、正々堂々とはこういうことだ。勝利のためなら手段は選ばん。 He's not even fighting me though. I guess we're still gonna see a bit more of Gilbert soon. That was awful. Ah, damn it. いいだろ。へい、どこを見ている。へい、はっ、指先、へい。へい、はっ、やった。へい、はっ、指先、ほら。へい、落とした。へい、はっ、指先、ほら。へ、当たれ。 Don't think this is gonna kill. Man, my damage sucks. いい加減に学習しろ。ウイルスなんか何匹けしかけようが、それじゃ俺を殺せない。 Are we gonna kill him, しっかり Ko? 覚えておけ。これでいいんだな。そのようだ。ここは俺自身が相手をするしかあるまい。しまった。ログアウトされたか。 I look through the security camera and see Gilbert pointing his knife at Aki's real body. Smart. さて、下等生物の女を始末してやる。逆流現象の実例を見せてやるとし。私の体が。やめろ、ジルベルト。 He squints his eyes and runs the knife over her clothes. Like, why not just do this at the beginning? So retarded, this guy. He cuts her clothes, exposing her pale skin. Then he puts the blade between her skin and underwear. それ以上してみろ。楽には死ねなくしてやるからな。いい声だ。その調子で泣き叫べ。今から汚らわしい下等生物の解体ショーの始まりだ。 So stupid, Gilbert. He already knows that Ko is here, and he's still, like, taking it slow at killing her. So dumb. 待って、お願い。私もあなたと同じデザイナーズチャイルド。Before I realize it, Mohawk sneaks up behind him and points a rocket launcher against his head. Yeah, that's true. I mean, Chisel's probably somewhere there too.
Mohawk stands as still as a boulder before a storm. 下劣な下等生物め。猿から毛の抜けた連中が俺様に手を出すなど。悪いね。俺もデザイナーズチャイルドだ。モホーク、やめろ。 Mohawk pulls the trigger. He swung the he swung the rocket launcher and made Gilbert fly through the air. He actually used a modern weapon as a bat. Gilbert's body breaks through the glass and drops outside. 危ねえ。暴発したらどうすんだよ。弾切れだ。 Mohawk discards the launcher and takes Saki's body in his hands. Is it like not noticeable if a launcher is out of ammo? 気絶しそう。 Overcome with relief, Aki's avatar falls in her backside. I look through the camera and see Mohawk take her and run away. 作戦終了。撤収してください。やあ。じゃあ、アキネ、また後で。ありがとう、こう。 How the hell is she able to still be here and then say I'm a designer child in her real body? Weird. We hold hands for a second, then log off at different locations. Alright, I think this is actually where I'm gonna call it an episode though. We're probably nearing the end of the chapter, but because as I said, I don't know if this is gonna be like the same as the other chapters. I feel basically, you know, I feel like my info that I got from the previous Dive 1 is not gonna be the same in Dive 2. It might lead to a different sort of branch or a different sort of new scenes before we call it an episode. So that's why I'm gonna call this an episode right here, and I'm gonna finish the recording. But with that said, hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it, sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. Also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. Okay, I'll see you guys in a bit. I'll probably just go eat some dinner and then go do some more recording for MBU. But yeah, I'll see you guys on the next one.